If you'll notice a pattern over the last few months, beginning with Chafes Nissen last year, and so on and so forth. Jede Mal, was hebt sich an, etwas tummeln und kochen auf eine richtige Hilfe wegen Moschiach, jede Mal verlegt sich das Samachmem. Was ist der Pschat? Am Zettel Moschel, als Sommerzeit, ich gewinne eine Zeit, was der Rebbe mördig stark gerät, wegen dem Minium von Moschiach. Ist Punkt in die Zeit, ist gekommen am Oro, was sie gewinnt mit der Police, mit den Riots, mit den alle Sachen. Und Menschen haben sich verlegt auf der Seite, mit angeben trachten wegen einer zweiten Sache, ein bisschen gekocht sich in der Menü und vergessen von der Mikke. Nach Hannes, als da und dort, sie gewinnt schon die taxeritischen Gewinn da, sind gewinnt ein paar Rieden da und dort und gedenkt, aber ich weiß meistens, soll man etwas sagen, die taxerit wegen Moschiach Eichet, wie bald es mir hättchen. Aber viel mit vergessen der Mikke. The problem began just after 8 last night when a car driven by a Hasidic man went out of control. The violence started at dusk. Dozens of demonstrators vented their anger with bottles and rocks that kept police and residents running and ducking. Well, I'm sorry that these things are happening now, and I hope that we have peace and everything is good with you forever. And God Almighty blessings for all your wishes for good will be fulfilled in the near future. And every day that it becomes sooner, it is a day gained for the benefit of all the people of New York City, not only for the Jews. Cars were set afire and a Hasid was stabbed and killed. It was a dangerous and a frightening night. What was an accident which other people used as an excuse to murder one member of our community 2 hours later. Of course, the real anger tonight here is that Yankel Rosenbaum was killed simply because he was a Jew. Yankel's brother Norman is here speaking to the crowd. Der Levaya von HaKodesh Yankel Rosenbaum wird vorbeigehen zum 7. Morgen der Früh 8. Säger. On the shoulders of fellow Hasidic men, the body of young Kel Rosenbaum was carried through the streets of Crown Heights, the same streets where this young Australian student was stabbed to death during the recent violence. It is unfortunate that he himself fell as a victim to that very same anti-Semitism that he was trying to fight. Der Jid hat kein Scheiches nicht mit keinem Milchommes. Ist ein Ben Melech und ein Ben Melech, ein jechidischer Melech. Was ist Sommer auf Schulchan Ovi, was hat für ein Scheiches zu Milchommes, was für ein Milchommes soll nicht sein. A group passed by, they started throwing rocks and garbage at the car and broke the window shield. I didn't even get out through the gate. Well, 10 guys on top of me beating me. Und so kiesei zu der Milchome. A Jid hat kein Scheiches mit zu Milchommes. I spoke to the President's office about this, spoke to the civil rights. God Almighty bless you and all your co-workers. Tell the President himself to be very successful in all your endeavors and in all your the activities for the benefit of all the people in the United States in general and in New York specifically. I want you to know that we're serious. This is not just one visit, and because the situation has been a dangerous one, people have a right to be protected. Both sides tonight here demanding more police protection. And you can see behind me the police of the 71st Precinct clearly mobilizing at this hour. There is a demonstration ongoing by both sides in other parts of Brooklyn.
This is Captain Kennedy. I will meet the captain from the 71st Precinct. God bless you and thank you for your protection and for all your good intention. Rabbi, thank you very much. It's a pleasure to be here. Sir. Thank you very much. Thank you for all the prison. Okay, thank you, sir. You're welcome. 3 stores were looted and 35 police officers were injured. But the violence touched civilians as well. This Hasidic man's son looked on in horror as his father bled into the street. Even the mayor himself was not immune. I went to see the Cato family, and there were those in the crowd who were throwing bottles. 2 bottles landed very close to me. And much blessing from God Almighty. He's protecting the police and protecting us also. I'm pleased that I'm in your prayers. That God Almighty bless you, have good news, and to use all your influence in the quiet atmosphere in much success. Dat niet beloven voor alle jullie van Gegend, waar verzorgen zich zeer sterk als goed voor. We gaan goed veel bevallen man. Zion Elul, 2 Tage vor dem Pogrom in Crown Heights. Stellt sich vor, was euch gewinnt. Das ist der erste Pogrom, was ist gewinnt, auf der jüdischen Gehille soll der Rebische Obhitten geben alle Jiden Simches in 45 Jahren. Es hat doch keinmal nicht passiert, since Rachmana Litzlan, sei der Nazim Yimach Shmom, soll sein, ein Pogrom auf der jüdischen Gehille. The whole world knows the date of Monday, August 19th. This happened 48 hours before, on August 17th. Wir sagten, Jalko Tschemene, an Yidu, Muska, Kamoponin, sagt der Rebischter, als Iden darf nicht stehen, mal Gag bis Amigdash. Und sagt zu sehr, als darf sich im Ganzen mitnehmen zum Herzen. Das war wohl der Rebischter, der sich mit sehr Bejulo. Wenn der Rebbe hat das gesagt, Palscha Schäftim, wissen alle. 48 Schofreier ist gesessen, der Melech HaMashiach, da in Schul. Und verruisendig, was wird sein, hat gesagt, Kinderlach. Ich weiß, dass was wird ankommen ist auf Kranheit, wird nicht sein gering, es wird sein schwer, es rücken sich schwarze Wolken. Aber ich will euch sagen, ihr sollt nicht mehr haben, und ich sage das euch als eine Wulle, ich gehe als Mann geulaschem. Gedei als Chas V'Sholem, wenn der Pogrom soll kommen, soll mir Chas V'Sholem nicht reinfallen in ein Jirush. You certainly know that the Jewish people is accustomed to persecution, and the same thing happened in the United States to youth people at the beginning. Sabibad as Leova Hawaii the Kessel the Schneer. Has herzlich nicht der Eberste begammern mit was da etwas was Ainen, was kann etwas was sagen, was soll anreden Ainen. Das war was der Heif Hawaii the Kessel. These are the guardian angels that help us out in the area now. Yes, God bless you. Thank you very much. Through your strength, all the people are stronger. Thank you very much. God bless you to use in a good way and a quiet way. Thank you very much. Have good news. Uns werde zu Eche der Chamische Misch Rotzen Belefona. Uns werde von Eche der alle Unionen von der Geder, von der Melech. Nightfall, as you know, in Crown Heights this week has brought fear and uncertainty until the latest crackdown provided a sense of control. David Navarro reports that people are now feeling better about walking the streets. While scores of police officers chatted,
Members of the Hasidic sect involved also stood around and seemed relaxed. It was hard to believe that this was the end of a week that had been filled with so much tension, violence, and hatred. We understand everybody. The understanding has to work both ways. Unfortunately, it doesn't sometimes. Some feared that the laws which prohibit carrying any kind of protection from sundown tonight until sundown tomorrow would make them vulnerable. But after last night's police action, the residents we spoke to today are no longer worried. הדופי גוון בהובר, גוון מפשידו מעצת, מזיחה ודאי לפום סיירה אגרה, מתך המצה שמחה גדלו, ביסטר שמחה פון גולה אמיתית.